Jai Gopi Janavana Gopi Janavana Yashodanandana Braja Janagandana Yashodanandana Braja Janagandana Yamuna Kinda Yamuna Kinda Yamuna Kinda Yamuna Kinda All glories to the Assembled Devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. Srimate Bhakti Vedanta Swami. Kaline Sri Krishna Chaitanya Prabhu. Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Vasudevaya. Today from Srimad Bhagavatam 5th Canto, Chapter 10, the discussion between Jalavarad and Maharaj Pudana, continuing with text 13, translation performed by the language of Swami Prabhupada. In Шримад Бхагаватам, 5 песен, 10 глава разговорът на Джада Бхарата и Махарадж Пугана, текст 13. Yeah, we have a verse. Umatamata Daravatsa Samskam Katasya me Vira Chikitsitena Artakyan Bhavatak Shikshitena Skabda Pramatasya Cha Krishna Krishna. Brother Bharat speaks. Джада Бхарата казва на цар Пугана: My dear king, you have said, you rascal, you dull, crazy fellow. Скъпи царю, ти ми каза: негодник, нямаш капка разум и си истински невменяем. I'm going to chastise you and then you will come to your senses. Но аз хубаво ще те накажа и ще се опомниш. In this regard, let me say that although I live like a dull, deaf and dumb man, I am actually a self-realized person. Бих казал, че макар да приличам на глухоням идиот, аз съм себеосъзната личност. What will you gain by punishing me? Какво ще спечелиш, като ме накажеш? If your calculation is true and I'm a madman, then your punishment will be like beating a dead horse. Ако оценката ти е вярна и аз наистина съм луд, наказанието е безмислено. Както е безмислено да подкараш с къмшик умрял кон. There will be no effect. Няма да има никакъв ефект. When a madman is punished, he is not cured of his madness. Не можеш да излекуваш безумеца с наказание. Трябва бележна глава.
Purport, everyone in this material world is working like a madman under certain impressions falsely acquired in the material condition. Всеки в този материален свят действа налудничево под влиянието на измамни внушения, плод на материалната обособеност. For example, a thief who knows that stealing is not good and who knows that it is followed with punishment by a king or by God, who has seen that thieves are arrested and punished by the police, nonetheless steals again and again. Например, крадецът знае, че не е хубаво да се краде, че ще бъде наказан от царя или от Бога, виждал и други крадци, заловени и наказани от полицията, и все пак краде отново и отново. He's obsessed with the idea that by stealing he will be happy. Той се въобразява, че откраднатото ще го направи щастлив. This is a sign of madness. Това е признак на лудост. Despite repeated punishment, the thief cannot give up his stealing habit. Therefore, the punishment is useless. Независимо от многобройните наказания, крадецът не може да се откаже от привичките си, така че наказанието е безмислено. Интересно. So, then, what to do? Because everyone in this material world is a madman. Какво да правим? Всеки в материалния свят е луд човек. So, how to improve? Not by punishment, apparently. Как да се подобрим? Очевидно не с наказание. Material nature punishes everybody. Материалната природа наказва всички. But it's a fact. If we learn anything, it's very slow. Но е факт, че ако изобщо се научим на нещо, то е много бавно. And generally, although we know something is bad, and whatever we do, if we do something, the result may be bad, still we do it. И обикновено, макар да знаем, че ако правим нещо лошо, резултатът ще е лош, все пак го правим. I mean, right now, one of the main concerns of everybody who has a little brain is this climate change. Right? Като, например, Climate change. Например, всички, които имат малко здрав разум, сега са загрижени за климатичните промени. And every so many years, they all get together in a big meeting and come to some conclusions how to cut down the CO2 emissions. През няколко години има такива важни срещи на високо равнище, където решават как трябва да се намалят изпаренията на въглеродния двуокис. And every year, instead of going down, they go up. И всяка година, вместо да намаляват, те се увеличават. Which is really crazy. Което At е least you много should maintain it on the same level, not even that. Поне трябва да го поддържаме на това ниво, но не става. And then you have the results, apparently, as far as we hear and understand from science and, of course, by experience, that the effects or results are not very pleasant. И както чуваме от научните заключения и от нашия опит, резултатът не е много приятен. Every year, June, July, or whatever month is the hottest since they started to take measurements. Всяка година лятото юли е най-горещият месец, от както са почнали да измерват температурите. And now, practically the last few, every year, the wildfires, the inundations, the hurricanes are more and more severe. И всяка година тези огньовете, пожарите, наводненията, ураганите са все по-силни и по-силни. This year in Greece, they still probably have the biggest wildfire ever in the whole European Union. Тази година в Гърция имаше горски пожар, който е най-големия до сега съществувал в Европа. Anyway, we don't have, everybody knows. Всички знаем. Just look at the news. Само трябва да погледнем новините. But we do the same thing. We don't learn. Въпреки това не се научаваме. Това продължаваме със също. So, what to do? Какво да се прави? Even punishment by material nature seems to have no effect. Дори наказанието от материалната природа изглежда няма ефект. So, yes, it says here, when a madman
is punished, is not cured of his madness. И както се казва тук, когато накажеш лудия, той не се оправя. So then we just have to suffer. Затова просто трябва да страдаме. So next verse, Sriya Shukadeva Goswami, this is again prose, he says, O Maharaj Parikshit, when King Rahugana chastised the exalted devotee Jadabharata with harsh words, that peaceful saintly person tolerated it all and replied properly. Шукадев Госвами каза: О Махарадж Парикшит, когато цар Рахугана се скара с груби думи на издигнатия предан Джада Бхарата, този умиротворен свят човек търпеливо го слуша и ми отговори подобаващо. Nations is due to the bodily conception, and Jadabharata was not affected by this false conception. Невежеството се дължи на телесната представа, а Джада Бхарата бе напълно освободен от нея. Out of his natural humility, he never considered himself a raised devotee, and he agreed to suffer the results of his past karma. Поради присъщото си смирение, той не се мислеше за велик предан и се съгласи да изстрада последиците от предишната си карма. Like an ordinary man, he thought that by carrying the palanquin, he was destroying the reactions of his past misdeeds. Разсъждаваше като обикновен човек и смяташе, че като носи паланкина, унищожава въздействието от миналите си лоши дела. Thinking in this way, he began to carry the palanquin as before. Затова продължи да го носи като преди. Before. An exalted devotee of the Lord never thinks that he is a paramahamsa or a liberated person. Издигнатият предан никога не се мисли за парамахамса или освободена личност. He always remains a humble servant of the Lord. Той е смирен слуга на Бога. In all reverse conditions, he agrees to suffer the results of his past life. Изпаднали в беда, той е готов да изстрада последиците от миналия си живот. He never accuses the Lord of putting him into a distressed condition. И никога не обвинява Бога за тежкото положение, в което се намира. These are the signs of an exalted devotee. Това са характеристиките на издигнатия предан. Tatenu kampam susamikshamana. When suffered reverse conditions, the devotee always considers that the reverse conditions are the Lord's concessions. Преданият приема превратностите на съдбата като Божи дар. He's never angry with his master. He's always satisfied with the position his master offers. Не се гневи на своя господар и е доволен от отреденото му положение. In any case, he continues performing his duty in devotional service. Каквото и да се случи, той продължава да изпълнява задълженията си в преданото служение. Such a person is guaranteed promotion back home, back to God. Такава личност непременно ще се завърне от дома при Бога. As stated in Srimad Bhagavatam 10:14-8. Ако от тази много 10 песен, 14 глава 8 текст на Шримад Бхагаватам, This is Brahma praying to the Lord. това е молитвите на Брама към Бога. Tatenu kampam susamikshamano gunjana evatma kritam vitakam muritva kapubir vidaran namaste jivetaryo muktipade sadayava. My dear Lord, one who constantly waits for your causeless mercy to be bestowed upon him and who goes on suffering the reactions of his past misdeeds, offering you respectful obeisances from the core of his heart, is surely eligible for liberation, for it has become his rightful claim. О Господи, този, който винаги се надява на безпричината ти милост и продължава да търпи последиците от миналите си греховни дела, като ти се покланя с цялото смирение, на което е способен, несъмнено е достоен на освобождение, защото това е станало негово законно право. Това е много трудно. I think it's very different. Мисля си, че е трудно. Depending on the suffering condition you experience, or you see somebody else experiencing. Зависи от степента на страдание, което изпитваме или виждаме другите да изпитват. We may think why this is happening.
Може да се питаме защо се случва това. There's a tendency to think that actually this person is innocent. Склонността ни да си мислим, човек е невинен. This is especially true if the person who is subjected to severe suffering is a child. Особено е вярно, когато някое дете страда много. This sometimes leads people to become atheists. Това понякога кара хората да станат атеисти. Because it's like really difficult to understand why this innocent creature has to undergo such terrible suffering. Защото е трудно да се разбере как такова невинно създание преминава през ужасни страдания. And that could be anything, beginning from a disease Това може да е болест or being born with a defect, или да се родиш с някакъв недък, right? Or being subjected to abuse. или пък да си подвластен на насилие. One may really wonder why this is happening. Човек наистина може да се чуди защо се случва това. And of course, according to what we have learned and what we always, the explanation is, it is due to result of activities in one's past life. И това, което е обяснено тук, е, че страданията се дължат на последиците от миналите ни дейности. And of course, in the case of a baby or a small child, we know they haven't done anything sinful in this life. Разбира се, в случая с малко дете или бебе, знаем, че те не са извършили нищо греховно в този живот. Obviously, impossible. Очевидно, това е невъзможно. No, a baby is born without arms. So, what did the baby do in the womb to deserve this? Not possible. Ако дете се роди без ръце, какво е възможно то да е направил в утробата на майка си? Or what happens, unfortunately, even as a baby being abused. Но това, което се случва за нещастие, понякога дори децата са насилвани. So, still this, I think, is true, no? What is said here. Въпреки това, мисля, че това е вярно, което е казано тук. It may be very difficult to accept, but what other explanation do we have? Може да е трудно да се приеме, но какво друго разумно обяснение има? That's the question. What other explanation do we have? Това е въпрос. Какво друго обяснение може да се даде? If it's just by chance, then somebody is cruel. Ако това става случайно, някой е жесток. If it's God, that's why atheists bring this argument, then what kind of God is this? Ако е Бога, атеистите затова казват, какъв е този Бог? One is born like this and the other one is born, well, not just normal, but with extraordinary talent or in a very rich family. Някой дете се ражда с тези недъзи, а друго се ражда необикновено, с талант или богат семейство. Who determines Кой решава this difference? тази разлика? Then it's just nature, Природа. by chance. По случайност. You were lucky and I was unlucky. Ти си имал късмет, Bad не. luck. Лош късмет. Born under a bad star. Роден под лоша звезда. Right. Лош знак. Under a bad sign, you know. But why? Why am I born under a bad sign and you are so lucky? I mean, of course I'm envious. Защо аз съм роден така, а ти под щастлива звезда? Разбира се, че ти завиждам. And there cannot be any God. Не може да има Бог. Why does he make this difference? What did I do to deserve my bad luck? Защо той прави тази разлика? Какво съм направил да заслужа този лош късмет? So, what is your answer? Какъв е вашия отговор? So, yeah, we have to. There's no other, I mean, as far as I can see, what other explanation we have that it must be something in the past. Какво друго обяснение може да дадем? Трябва да има нещо, което се случва в миналото. And unfortunately, we cannot know. We don't know. За нещастие не може да знаем. Right? How can we know? Как може да разберем? So, but this is generally when it happens to it should be like an adult person.
and that person is an exalted devotee, then in all diverse conditions, he agrees to suffer the results of his past life. Never accuses the Lord. Но ако това се случи с възрастен човек и той е извисен предан във всякакви ситуации и беди, той приема всичко като милостта на Бога. He is never angry Никога не се разгневява with his master, with към the своя. Lord. Always satisfied with the position the Lord offers. Винаги е удовлетворен с позицията, в която Бога го поставя. This is not easy, I think. Не е лесно си мисля. This is like a test, right? Това е тест. And Srila Prabhupada talks about this test, as I mentioned before, in the case of Bali Maharaj. Дал за пример теста на Бали Махарадж. Everything was taken away. Всичко му е било отнето. And in one verse, this is Vamana actually glorifying Bali Maharaj. He said this is very extraordinary because not only was everything was taken away, those who are his family, his relatives, they didn't want to have anything to do with him anymore. И в един от стиховете, които Вамана Дев възхвалява Бали Махарадж, той казва, това наистина е необикновено, защото не само, че ти изгуби всичко, но и роднините ти се отказаха от теб. He was rejected by everybody, including his spiritual master. Всички го отхвърлили, включително и духовния учител. And still he was not wavering in his faith. Въпреки това, той не останал непоклатим в своята вяра и отдаване. So that's one. And Srila Prabhupada says in the purport that sometimes the Lord may put us present a severe test. Прабхупад казва, че понякога Богът може да ни постави в много сериозни тестове. And if one is an exalted devotee, then one will never complain. Извисеният предан никога няма да се оплаква. And of course, if one is not so exalted, one may complain. Ако не е толкова издигнат, ще се оплаква. But generally, also, you may complain, but it doesn't make any difference. It doesn't change. Така е, иначе да се оплакваш, пак няма да се промени нищо. What's the point of complaining? За това какъв е смисъл от оплакване? Your disease will not just go away. If you have a terminal cancer, so you will have to suffer. You cannot complain. Why me? I was a good man, good person all my life, and offered so much service, and now the result will be this horrible cancer. Ако ще умираш от рак, не можеш да си казваш, защо точно аз се разболях, аз съм добър човек, извърших толкова служене, защо сега това ми се случва? Or you have children and one who knows, may die. Или ако имаш деца, едно от тях може да умре. Accident, disease also. От болест или от нещастен случай. They think, why me? Човек може да си мисли, защо на мен? Look at the demon he has, these beautiful children, and nothing happens to them. They're all getting a good education and so much money and enjoyment. We are a devoted Vaishnava family. My child was taken away without any reason. So these thoughts may come. Тези мисли могат да дойдат. Ние сме вайшнави, семейство, защо ми отнеха детето, виж, той е демон, който има прекрасни деца и нищо им няма, имат образование, имат пари. Anyway, so we can still go on unless you want to comment on this, or maybe not better. Thinking a little bit about, things happen to people due to karma. But then it might be sometimes not karma, just because we have free will. Right. And due to my free will, I might misuse it, free will, and cause harm to others.
That's not necessarily just due to karma. Otherwise, why people are being punished? Right. It's Well, just karma. well, that's They just carry out their karma. yeah. Why they're being punished if someone is murdering someone? Yes. Why is he being punished? He just carries out his karma. Right. This is important point. Това, което си мисля е също, че не е задължително, когато някой страда или да речем престъпник извърши престъпление, жертвата да е винаги да се дължи на кармата, защото имаме свободна воля и някой, който направи това, го извършва по собствена воля и затова има и наказание. Наказваме престъпника, защото той е извършил това, а не казваме, ами това е кармата на жертвата, няма нужда от наказание. Right. So, yeah, because otherwise it's actually just like a clockwork, right? If every time somebody causes, especially if it's, even if it's now from nature, we probably cannot say that the hurricane, by bad intention, by his free will, has caused my house to destroyed with all my family inside. Примерно, не може да обвиним урагана, че по своя собствена воля е унищожил къщата ми и семейството. In that case, one probably will have to accept that it must have been to karma. В този случай трябва да приемем, че това се дължи вероятно на кармата. But in the case of human beings causing harm, that's an important consideration. Otherwise, it would be like the philosophy of predestination. Но когато става дума за човешки същества, трябва да се има предвид и свободната воля, иначе приемам философията на предопределението. It still exists. Все още съществува. Originally, I think, from Zwingli and Calvin, Protestant part of the church after Luther. И тая философия е развита от Калвин и други след Лутер от протестантската църква. And if you see what they say, really, it's weird. Това, което казват, звучи наистина странно. Basically, everything is predestined. На практика всичко е предопределено. And if one asks why, like we ask why something happens, it's like the will of God, and it's mysterious. You can't know. It's will. You have to accept. И ако питаш, както да задаваме тези въпроси, те ще ти отговорят. Това е волята на Бога, тя е мистериозна и няма да я разберем. Трябва да я приемем. Yeah, I mean, that means whatever you may do doesn't really make any sense because it's already predestined. И каквото и да правиш, няма значение, защото вече е предопределено. So basically, there's no free will in one sense. И в този смисъл те казва, че няма свободна воля. It's such a weird. I mean, I don't understand anybody can accept this. Мога да разбера как изобщо някой може да приеме такава философия. But yeah, definitely it's there. I mean, Но съществува и хората да приемат. So that would mean somebody innocent can be made to suffer by the bad free will intention of another entity. Това означава, че някой невинен може да изпита страдание, причинено от свободната воля на друго живо същество. Oh. Okay. This one I have something about this. Thoughts? Други мисли? Krishna also states in the Gita that he is not responsible Right. for the good or bad deeds of people. Yeah. So if he's not responsible, that means he also does not cause these things to happen.
Кришна казва в Бхагавад-гита, че не е отговорен за добрите и лошите действия на живите същества. С други думи, той не носи отговорност. Yeah, because he is the super soul, so one may accuse. He was there witnessing that an innocent person was attacked by some demoniac, a demon. So why does he allow this? Why didn't he intervene? Like, he did as in Singadev, so why didn't he do that in the case of such and such? Някой може да възрази. Кришна е като параматма в сърцето и е свидетел. И ако някой демонична личност извърши насилие срещу еди кой си предан, защо не го е протектирал? Нарсимхадев го направил. And it says in Bhagavad Gita, Kaunteya Pratijani Yamipakta Pranashyati, I will protect my devotee. И той обещава в Бхагавад-гита, о син на Кунти, аз ще закриля моя правил. So in case the devotee is attacked, and his leg is blown off by some, so many things have happened in our history. So why did he allow it? И ако някой не падне преданите и примерно взриви крака, както се е случило в историята, защо Кришна го е позволил? But we don't have really any other explanation there. Free will is there, and he may or not И нашето обяснение е, че има свободна воля и Кришна може или може да не се намеси. Otherwise we have to accuse. Иначе трябва да обвинявам. Partial. In some cases you do intervene, and in some cases you just sit there in the heart and witnessing all this horrible act which is taking place, and you don't do anything. В някои случаи ти се намесваш и закриваш, а в други просто си свидетел, нищо не правиш. Това е пристрастие. So what do you think? Give some siddhanta. Well, if we also remember what Dharma says in the first canto, the discussion with Maharaj Parikshit, and that he said, when Parikshit asked him, who did this to you? And he says, well, it's very difficult to point out the reason for something happening to someone. And I rather would not point to someone, even he was there, and rather, because I would be implicated in the reaction if I point out. So it's complicated. It's complicated. That's the conclusion. It's not an easy thing to judge because we don't know so many different factors may come into play. Значи има много фактори, които трябва да се имат предвид и не е толкова лесно да се направи заключение. Yeah, the verse in Gita, what is it exactly that the law of action, reaction, of something that's very complex, difficult to understand. Difficult to understand. Както Кришна казва в Бхагавад-гита 4 глава, че действието и бездействието и изобщо вида действия много трудно могат да бъдат разправени. So, now what can we do? We can, it's Sunday, right? We can go until 8:30, I understand. Is that true? Yeah. It is? Okay. Let's see how much is the next verse. I can just do the next verse. So next verse is Bhakti Goswami continued. O best of the Pandu dynasty, virtue, the king of the Sindhu and Sauvira states, Maharaj Rahudana, had great faith in discussions of the absolute truth. Шукадев Госвами продължи разказа си. О, най-велики потомък на династията Панду, Марадж Парикшит. Царят на държавите Синду и Саубира, Марадж Рахугана, дълбоко вярваше в беседите за абсолютната истина. Being thus qualified, he heard from Jadabharata that philosophical presentation which is approved by all scriptures on the mystic yoga process and which slackens the knot in the heart. Затова разбра добре философското изложение на Джада Бхарата, което е потвърдено от всички писания за мистичната йога и разхлабва възела в сърцето.
His material conception of himself as a king was thus destroyed. Така той се освободи от материалната представа за царската си личност. He immediately descended from his palanquin and fell flat on the ground with his head at the lotus feet of Jagannath, in such a way that he might be excused for his insulting words against the great Brahmana. He then prayed as follows. Бързо слезе от паланкина и падна по очи в лотосовите нозе на великия брамана Джада Бхарта, за да му се извини за нанесените обиди. След това каза следното. Okay, so that means next time we hear what Narayana has to say. Purport in Bhagavad Gita 4:2, Krishna says, В Бхагавад Гита 4.2 Бог Кришна казва: Evam parampara praptam imam rajashriyo vidu sakale meha mahata yogadashta parantapa. This supreme science was thus received through the chain of disciplic succession, and the saintly kings understood it in that way. But in course of time, this succession was broken, and therefore the science as it is appears to be lost. Така тази велика наука се предаваше по веригата на ученическата приемственост и достигна до всички святи царе. Но с течение на времето веригата беше прекъсната и това знание в първоначалния му вид беше загубено. Through the disciplic succession, the royal order was on the same platform as great saintly persons, Raja Rishis. Чрез ученическата приемственост царете били на равнището на великите светци. Formerly, they could understand the philosophy of life and knew how to train the citizens to come to the same standard. По-рано те познавали философията на живота и знали как да обучат поданиците си, за да ги издигнат на същото равнище. In other words, they knew how to deliver the citizens from the entanglement of birth and death. С други думи, знали как да ги освободят от плена на раждането и смъртта. When Maharaj Dasharatha ruled Ayodhya, the great sage Vishwamrita once came to him to take away Lord Ramachandra and Lakshmana to the forest to kill the demon. Веднъж великият мъдрец Вишвамитра отишъл при Махарадж Дашарата, царя на Айодия, с молба да изпрати в гората бог Рамачандра и Лакшмана да убият един демон. When the saintly person Vishwamrita came to the court of Maharaj Dasharatha, the king, in order to receive the saintly person, asked him, Ahishtam yat tat punajanna jayaya. He asked the sage whether everything was going on well in his endeavor to conquer the repetition of birth and death. Когато светецът влязъл в царския дворец, Махарадж Дашарата го посрещнал с думите Ахиштамятат Пунарджан Маджаяри. Той го попитал дали усилията му да победи кръговрата на раждането и смъртта се увенчават с успех. The whole process of Vedic civilization is based on this point. Цялата ведическа цивилизация се гради на този въпрос. We must know how to conquer the repetition of birth and death. Трябва да знаем как да победим повтарящите се раждане и смърт. Maharaj Rahugana also knew the purpose of life. Therefore, when Janabharat put the philosophy of life before him, he immediately appreciated it. Махарадж Рахугана също разбирал смисъла на живота и могъл да оцени житейската философия, която Джар Бхарата му обяснил. This is the foundation of Vedic society. Така е устроено ведическото общество. Learned scholars, brahmanas, saintly persons, and sages were fully aware of the Vedic purpose advised the royal order how to benefit the general masses, and by their cooperation, the general masses were benefited. Големите учени, браманите, святите личности и мъдреците, познаващи целта на верите, съветвали царете как да се грижат за населението и с тяхна помощ всички били щастливи. Therefore, everything was successful. Всичко вървяло добре. Maharaj Rahugana attained this perfection of understanding the value of human life. Therefore, he regretted his insulting words to Janabharat, and he immediately descended from his palanquin and fell down at the lotus feet of Janabharat in order to be excused and to hear from him further about the values of life, known as Brahma Jigyasa, inquiry into the absolute truth. Махарадж Рахугана разбирал ценността на човешкия живот и се разказал за обидите нанесени на Джада Бхарата. Слязал от носилката и паднал в лотосовите нозе с молба за прошка и надежда да научи общо за смисъл на живота. Това се нарича Брама Джигьяса, запитване за абсолютната истина. At the present moment, high government officials are ignorant of the values of life
And when saintly persons endeavor to broadcast the Vedic knowledge, the so-called executives do not offer their respectful obeisances, but try to obstruct the spiritual propaganda. Thus, one can say that the former kingly government was like heaven, that the present government is like hell. Съвременните висши управници не познават смисъл на живота и когато святи личности се опитват да разпространяват ведическо знание, тези надменни лидери не само, че не им се покланят смирено, но се опитват да попречат на духовните им дейности. Може да се каже, че древното монархическо управление прилича на рай, а съвременното управление е ад. Very strong words. Силни думи. But definitely that was wrong. But conviction, no doubt. Без съмнение, това е било убеждението на Прабхупада. He favored royalty in comparison to so-called democracy, not democracy. Той е подкрепил монархическото управление, а не така наречената демокрация или демокрация. But of course, not just any type of king or royal order, but Raja Rishis, as good as saintly, wise sages. Не просто всяка монархия, а управлявана от Раджа Риши или святи царе, мъдреци. Otherwise, well, what is worse? A tyrant type of king or leader, strong man, or a so-called democracy? Иначе кое е по-добро? Тиранин, силен водач, лидер или пък така наречената демокрация? Nowadays we do still have a few of those kingly type of personalities who govern entire countries. И в днешно време има все още такива царски или подобни на царе личности, които управляват цели държави. Yeah, no need for names. Няма нужда да ги назоваваме по име. All know them, and it's Знаем. dangerous. Това е опасно. Because it's just, if they're not saintly, then whatever ideas they may have, and they have the power, they will impose on the rest of the citizens and exploit them and cause a lot of suffering. И понеже не са святи, каквито идеи да имат, ще ги наложат заради властта си на хората и могат да ги експлоатират и да им причинят страдания. There's no what they call check and balance. Няма никакъв баланс. No accountability. И никаква отговорност, отчетност пред другите. Yeah, that is the danger of this type of government. Това е опасността на такъв тип управление. Maybe one person Може да е една личност or a group of persons. или група личности. We have now what is called a junta. It's a Spanish word. Като хунтата е испанска дума. We had it in Argentina. Now we have it in some African states. Имаше в Аржентина, сега има в африкански държави. It's generally a group of military guys. Обикновено това е група военни. No ladies normally. Няма жени. So they come to make a little group, a junta. Junta means together. Хунта значи заедно. Те се правят някаква група. It's or an oligarchy, which means a group of powerful individuals who just impose their rule on the rest of the society. Или пък олигархия, група могъщи личности, които налагат своя ред върху обществото. And any type, whether it's one person or a group of persons, they're very careful to prevent any type of check and balance and accountability. И такъв тип личности, дали един или група от тях, са много внимателни да се предпазят от всякакъв вид подотчетност към другите отговорности. That's a threat to their power. Защото това е заплаха за властта им. So, and because they have the power, И понеже имат власт, why should we have somebody else checking us? защо някой друг не трябва? That would be stupid. Да, това ще е глупо да оставим някой друг да ни контролира. If you have the power, you keep it. Ако имаш власт, задръж я. Anyway, so
Yeah, this Raja Rishi, unfortunately, in Kali Yuga, are very rare, if at all. Ако изобщо има такива, те са много рядки в Кали Юга. Раджа Риши. Yeah, therefore Maharaj Parikshit was the last one. Махарадж Парикшит бил последния. And then Kali entered. След това влиза Кали. And then the so-called Raja Rishis became, the tyrants. Така наречените Раджа Риши Emperors, like the crazy Roman emperors we had. станали тирани, както многото луди римски императори, които има. Or nowadays we have a few, one called the Rocket Man. Или с някой имаме днешно време, вине наречен. Yeah, then you have people who have at their disposal deadly weapons they can use at any time because nobody will check. Наречен е един тиранин, така, ракетният човек, и те са непредсказуеми. Те имат контрол над смъртоносни въоръжения, знаем какво могат да направят с тях. Unless and until somebody will come to assassinate them, Освен ако някой не дойде да ги убие, which of course also happens. което също се случва. Or a revolution, which Или пък да happens има in революция. different parts of Europe, and then they cut off the heads of all these tyrants and put themselves as the tyrants. Има революция, както става в Европа. Хората срязват главите на тираните и самите те стават тирани. So that's Kali Yuga. Това е Кали Юга. Present government is hell, whether this way or that way. Така че по един или друг начин съвременното управление е адско. Although one may say, well, democratic hell is a little less hell than the tyrant's hell. Макар някой може да каже, че демократичният ад е малко по-малък ад от тираничния. Yeah, that's definitely proven by facts, by experience. От опит, очевидно. You have to suffer, but if it's under a tyrant, a little more severe. Е страдъчно, ако си под управлението на тиранин, е доста по-сериозно. So, any more comments or questions? We're almost done. Коментари, въпроси? Let's see now what Buddha has to say. Ще видим какво Someday, I guess. ще каже Махараджа Хулина, предполагам, следващата неделя. Okay. The Prabhupada keeps Right. direction of Да, Yeah. yeah. Very good.